Gars, en vrai, là, le match d'Ousmane, c'est une singerie. Le match d'Ousmane, c'est monstrueux ce qu'il est en train de nous pondre, le match qu'il est en train de faire. Le match d'Ousmane est dingue. Lui aussi, dans le pressing, dans l'envie. 3 buts triplés, 3 buts magnifiques en plus. Les gars, je vous le dis, le pire dans son triplé, c'est qu'il n'y a aucun des 3 buts qui est facile à mettre. Aucun des 3 n'est facile à mettre. Aucun des 3. Et il met triplé. Et ça, c'est dingue. Mais moi, je suis content parce que ça va mettre Ousmane en confiance. Ça va mettre Ousmane en confiance. Et c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Il y a quelqu'un qui a demandé, sérieusement, pourquoi Dembélé a fait la célébration de Gvara. Genre, c'est une question sérieuse. Bah, apparemment. Je l'ai pas vu, mais apparemment, du coup, si tu l'as vu. Il a répondu à la presse, t'es pas content, triplé. Hein, vraiment, moi, je suis content. Content pour Ousmane. Maintenant, Mbappé fait une top prestation, faut le dire. Ousmane fait une top prestation. Maintenant, les gars, moi, je veux savoir. Déjà, Olysée, vous en pensez quoi dans ce... Dembele! Oh, Dembele! Oh, Dembele! Hat-trick! Oh my God, Dembele! Wow! What? Ay, you know what I'm guys. You know what I'm saying to notice? Guys, Same thing, man. fake, Same thing. bread and butter, bread and butter, bread and butter. Dictator Mbappe wants this for Dembele. He does. France 4, Norway 1. So Ousmane Dembélé scored hat-trick. Nice one for Ousmane Dembélé that scored hat-trick. Ousmane Dembélé scored hat-trick, and what a match for France. So Ousmane Dembélé scored hat-trick and they win Norway by 4-1. So you can see here France they finished first with 9 points, Norway second with 6 points, and Senegal with third position with 3 points, and the other people will follow with 0 points. So Senegal have already go back home because Senegal they finished with 3 points, and Norway finished second with 6 points. So Norway and France have already qualified in this zone. So Norway and France have already qualified. And Ousmane Dembélé scored hat-trick, and this Mbappe gave 2 assists. So you can see Norway also have qualified. Erling Haaland didn't play the match, but Norway they tried their best in the match. So Erling Haaland didn't play. Norway have already qualified. Nice one for Norway to qualify. For how many years that they didn't play Champions League, they have qualified. And I'll keep saying Ousmane Dembélé for the Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, if France go far in this competition and France take this competition, Ousmane Dembélé is harding to take this Champions League. Nothing that can stop Ousmane Dembélé not to take the Ballon d'Or. Nice one, Ousmane Dembélé. France 4, Norway 1. This is my post-match reaction on France versus Norway. I say this is my post-match on France versus Norway. You know, when you are supporting the right team, you are just so happy. You don't need to stress yourself. You watch the match with a shield beer. You know, you watch the match with your blood pressure at the lowest. There is no any need for panic. Zero panic, zero pressure. This game was supposed to be an exhibition match, and it promised, most especially in the first half. Because this game is a game of what? 2 halves. The first dominated by France, and the second dominated by Norway. That first that is dominated by France was an entertaining game. One of the best first half you will watch in this World Cup. Open-ended, both sides were asking questions, but France were asking more questions. And one sweetest thing about this France side, you know, when you talk about France, you talk about the 3 wise men, you can even enlarge it to the, or elongate it to the Fantastic Four, you know, the way we say Dembele and Mbappe. When one doesn't turn up, the other turns up. You know, understand? Today, nobody noticed Olise. Nobody is even talking about Olise because he did not turn up. And it will not true, and it will not be to talk of the town because Dembele chose to turn up. Dembele! Dembouz! I called him an international fraud, you know, which he is rightly before this tournament. But he has come to clear that narrative, and that is very good. 3 first half hat-trick under 31 minutes. Left foot, left foot, no problem. Right foot, right foot, no problem. And today was the day Mbappe decided to channel his
Is he Messi or is he Kevin De Bruyne? Or is he, which part of the creativity now you go they talk? You know, he started to be creating chances. Create the most chances for. You know, dash to Dembele two assists. So Dembele, as he don't dash you 2 assists now, just know say you owe dictator 2 assists. France possibly will be playing as it stands now, as the time of this video. France will face Sweden. Sweden no really get defense. So you go give my dictator 2 assists. Only say to make up for this rubbish you played today that day. Do it good getting on the goal scoring chart. That was good. I love that for you. You can do a lot to your confidence because it seems like you're a little low on confidence. Kunde, I don't know what you they do. I just say who you they bench, you better pass some gusto. If not, 1 or 2 na rubbish for that. I don't know how Barcelona take the manage yourself. So other than it, the second half was played on a pedestrian pace. You know, we were too much walking, too much passing of the ball and stuff. And Norwegian players tried to become more imposing, tried to drop more. After all, they don't have anything else to lose more. You know, and France, we are more on the backside. They were not even pressing and stuff like that because I feel like they are reserving their energy and their strength for the upcoming knockouts. So that's just it. All in all, I'm happy for my boys, you know, that are doing well in this World Cup, and so far so good. They have shown that they are up to the task. That Strand-Larsen penalty was one of the laziest and worst penalty I've seen. That boy deserves better slap donated by all his teammates. So that's just it. Tell me your thoughts and I'll be on the comment section. This is Football Matakatalist and Analyst. It depends if I hand the football encyclopedia. Peace. No cheat. Hat-trick! Hat-trick! Dembélé just scored hat-trick! Dembélé just scored a hat-trick! No way, France! No way, France! I didn't tell you! No way, France! No, bro! Hat-trick didn't goals! In how many minutes? Just 30 minutes! Didn't goals! I'm big! France are looking like strong favourites to win this whole World Cup, as even Ousmane Dembélé scored a first half hat-trick in just 32 minutes. A 4-1 win against Norway today. I just want to say, everyone wants to be Messi, but they can never be him because Dembele and Mbappe played more games than Messi and they can't even match his record. Mbappe walked away with 2 assists. Erling Haaland also being dropped this game. Norway losing. Their route to the World Cup final has just gone harder because if they beat Ivory Coast in the round of 32, they can potentially play like Brazil in the round of 16. Or even France, with Senegal also winning 5-0. They've just saved their dreams of qualifying for the next round of the World Cup. But one thing is clear, Ousmane Dembélé, his first World Cup, correct me if I'm wrong there, 4 goals this tournament, matching Kylian Mbappe as well. And Mbappe, this man right here, no player, has more GA this World Cup than Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, 4 goals and 2 assists. Unreal records. Victoire 4-1 de l'équipe de France face à la Norvège dans ce dernier match de phase de poule. Match ô combien important, mine de rien, parce que c'était quand même... C'est quand même une bonne chose de terminer premier de cette poule. Ça t'évite de taper un très gros 16e. Voilà, c'était certes face à une Norvège qui avait clairement abandonné de finir premier. Ils ont sorti une équipe B. Haaland n'a pas joué, Odegaard n'a pas joué. Mais voilà, le boulot a été fait. Dans le bon triplé d'Ousmane Dembélé, but de Désiré Doué. C'est les gars de chez moi qui ont marqué, c'est les mecs de mon équipe. On est en bénéf. Tout est bon pour nous. En plus, sur but de Doué, c'est passé de Barcola. Voilà, on est en full bénéf. On a vu une équipe de France qui, offensivement, a su être très convaincante. Évidemment, gros match d'Ousmane Dembélé. Très bon match de Kylian Mbappé, d'ailleurs. Qui, franchement, n'aura pas marqué, mais qui, sur ce match, aura été extrêmement bon dans le jeu, dans l'aspect collectif. Il finit à 2 passes décisives aujourd'hui. Très bon dans son jeu d'appui remise pour initier des contre-attaques. Franchement, de Bonji, c'est pas le mec dont on va le plus parler ce soir. Mais il a été très très bon. J'ai été extrêmement convaincu de son match et il est clairement dans la lignée de son match face à l'Irak. Face à l'Iran, excusez-moi. Sinon, pour tout le reste, bon, il y a toujours eu un peu les mêmes défauts. Voilà, défensivement sur les côtés, c'était très fébrile. Au milieu de terrain, ça va. J'ai trouvé que Koné a fait un bon match dans l'absolu. Chouamini, il n'y a pas nécessairement eu de dinguerie à déplorer. Mais sinon, le boulot a été fait tranquillement. La France termine donc première du groupe I et va donc affronter la Suède en 16e de finale. Tandis que la Norvège, eux, vont affronter la Côte d'Ivoire. Franchement, 2 très belles affiches sur le papier. Et du coup aussi, on va attendre les résultats des autres groupes pour voir si le Sénégal va faire partie des meilleurs 3e. Les gars, en vrai, là, le match d'Ousmane, c'est une singerie. Le match d'Ousmane, c'est monstrueux ce qu'il est en train de nous pondre, le match qu'il est en train de faire. Le match d'Ousmane est dingue. Lui aussi, dans le pressing, dans l'envie. 3 buts triplés, 3 buts magnifiques en plus. Les gars,
Je vous le dis, le pire dans son triplé, c'est qu'il n'y a aucun des 3 buts qui est facile à mettre. Aucun des 3 n'est facile à mettre. Aucun des 3. Et il met triplé. Et ça, c'est dingue. Mais moi, je suis content parce que ça va mettre Ousmane en confiance. Ça va mettre Ousmane en confiance. Et c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Il y a quelqu'un qui a demandé, mais sérieusement, pourquoi Dembélé a fait la célébration de Gvara? Genre, c'est une question sérieuse. Bah, apparemment. Je l'ai pas vu, mais apparemment, du coup, si tu l'as vu. Il a répondu à la presse, t'es pas content, triplé. Hein, vraiment, moi, je suis content. Content pour Ousmane. Maintenant, Mbappé fait une top prestation, faut le dire. Ousmane fait une top prestation. Maintenant, les gars, moi, je veux savoir. Déjà, Olysée, vous en pensez quoi dans ce... Mimi bwana, nilikuwa nimekuja kukaza Mbappe asifikie goti wangu Messi. Nilikuja kazi ya Mbappe. Sikuwa nataka Mbappe ongeze mabao, abaki kwa hiyo ine yake. Atuachie sisi Messi goti wetu, akiongojea River Jordan. Akiongojea River Jordan. Najua Messi ataweka barabara 5 bwana. Lakini bwana Dembuze, huyu Dembele achungwe. Huyu sasa anaanza kupeleka Messi vibaya. Nilikuwa nadhani ni Mbappe, kumbe sio Mbappe, sio threat. Kumbe threat sio Mbappe. Watu wa Ronaldo walikimbia kwa Mbappe. Kumbe Dembele ndio threat. Bwana Dembele achungwe bwana. Dembuze achungwe. Anyway, coach wa Norway unaweka team C. Unaweka team C na uko na Odegaard. Uko na Odegaard captain ambaye amebeba kikombe jamani. Hakuna captain amebeba kikombe hii World Cup. Ni Odegaard peke yake. Bwana next time weka Odegaard bwana. Weka Odegaard mapema. Ai, huyu coach ametuwaste bwana. Dembélé, Dembélé, Dembélé. No, basta, amigo. Por favor, basta, Dembélé, basta. Basta, Dembélé, basta. Con el Dembélé de mierda, amigo. La c*** de tu madre. ፒኤስጂ ኖርዌይን 4-1 አሸንፏል። ያራዳል ኦስማን ዴምቤሌ በቀኙ በግራው ይቀረቅሯል። ከዛ ደረዘ ዲዌ ማለት ነው። ቀለል ያለች ቴስታ ማለት ክራቫሽ ቄሌው ላዚ ጨዋታ ላይ ነበር። ዴምቤሌ ደስታ አገላለጹን ተጠቅሟል። አንተ ምን አይነት ቡድን ነው ግን ፈረንሳይ? ዛሬ ኤምባፔ ማለት ነው ፕሌይ ሜከር ነበር። ለዴምቤሌ ማለት ነው እንዲ ቁምጦ እስኪወልቅ ድረስ ነበር አሲስት እያደረገለት የነበረው። ከዛ ሰከንድ አፍ ላይ ማለት ነው ኤምባፔ ካላገባ አይነት ነገር ነው መሰለኝ ዴምቤሌ ማግባት እየቻለ ማለት ነው ኤምባፔ አሲስት ለማድረግ ነው የሚለው። ገብቷል። ዲክታተሩ አላገባማ ዛሬ አሲስት ብቻ ነው ያደረገው። ኤምባፔ አያገባም። ፈረንሳይ ምን አገባው? ዴምቤሌ ዱኤ ምናምን አለ ያራዳ ልጅ እንዴ! አንተ ተቀይሮ ራሱ እኮ የሚገባው ቼሬኬ ነው። አንተ ኦሊሴ ሌላ ታሪክ። እኔ ምን እንደምላችሁ አላውቅም። ኮናቴ በኦባሚካኑ ተቀይሮ ይገባል ማለት ነው። እኔ ኖርዌዮች ወዳጅነት ነው የሚመስሉ ማለት ነው። ፈረንሳዮች ከበሮ ሲመጡ ኖርዌዮች ያቺ ደስታ አገላለጻቸው ነው የቫይኪንጎች ማለት መርከብ እየቀዘፉ ማለት ነው ደስታቸውን ይገልጻሉ። ምንም አልመሰላቸውም። ቀጣይ ኖርዌይ ከአይቮሪ ኮስት ትገናኛለች ማለት ነው። የእናንተን ሐሳብና እስቲ ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁልኝ። ፎሎና ላይክ እያደረጋችሁ ያማቻችሁ። Ousmane Dembélé, what a goal! Hat-trick already against Norway. Hat-trick. Ousmane Dembélé has already scored hat-trick against Norway. Hat-trick. This guy is going for that Ballon d'Or again. Ousmane Dembélé is going for Ballon d'Or. Hat-trick against Norway. He has already scored hat-trick. What a striker. What a finisher for Ousmane Dembélé. And first half, France is winning 3-1. France is winning Norway 3-1. And this Norway, they didn't put their first 11 on the pitch, so France have to win this game by 3-1 in the first half. So 3 goals for Ousmane Dembélé, hat-trick. Ousmane Dembélé have got to score hat-trick. Nice one for Ousmane Dembélé in this game. What a fantastic player! The way things is going, he's already the favorite again for the Ballon d'Or. If Ousmane Dembélé perform in this World Cup, he will be the highest goal contender of this Ballon d'Or. See the first goal where Ousmane Dembélé stand and score the first goal. What a nice one for Ousmane Dembélé. Fantastic game for Ousmane Dembélé. This man, he will not stop to surprise people. Ousmane Dembélé, what a fantastic player. For me, the way Ousmane Dembélé is playing, he's heading to that Ballon d'Or. Hat-trick for Norway. Against Norway, Ousmane Dembélé have already scored hat-trick. Nice one for Ousmane Dembélé. Man of the match, je veux rien savoir. T'es pas content, triplé. Oui, Dembélé en équipe de France, il pue la merde. Dembélé, il a toujours été nul. Oui, l'ancien Ousmane Dembélé, pas celui-là, pas le Ballon d'Or 2025. Depuis le début de cette Coupe du Monde, 3 matchs, 4 buts, une passe décisive. Il est arrivé à hauteur de Haaland et Mbappé. Il est juste derrière Lionel Messi en termes de buts. Le pire, c'est qu'il y a des Français qui vont nous sortir. Oui, mais c'était que la Norvège B.
Les gars, j'en ai rien à faire, c'est leur problème. Un match de Kylian Mbappé très cohérent, un match de Kylian Mbappé plutôt playmaker qui s'est géré 2K21 et un Kylian Mbappé que j'ai beaucoup aimé moi. Que ce soit dans la décision, que ce soit dans la lucidité, que ce soit dans le comportement, moi j'ai beaucoup aimé Kylian Mbappé aujourd'hui. Désolé Adrien, désolé hein, mais Manu connaît aujourd'hui ce qu'il a proposé, faut vraiment tester Tchouaméni, Manu connaît dans des plus gros matchs. Parce que vraiment, Manu connaît depuis un an, pour moi, c'est le meilleur milieu de cette équipe de France. À chaque fois dès qu'il est là, il t'apporte offensivement comme défensivement. Il a toute sa tête, il est très cohérent, il est très concentré. Il a aujourd'hui fait un bon match.